Yo, so guys, welcome back to another video. This is another reaction to the 1420 channel. And this one is, what do Russians think about NATO? The last one I saw was, what do Russians think about the US? The one before that was, what do Russians think of what's going on in Ukraine, I think. And I mean, yeah, this channel is pretty... I'm going to subscribe, actually. It's quite a niche sort of channel, but I'm really like enjoying seeing people's perspectives. And I've seen in the suggested here, Kazakhstani reacted to Russian invasion of Ukraine. And I mean, with that, I'm sort of thinking, like, it's quite good that you've got these channels, you've got them all around the world, and you can see everyone's perspectives. To say Britain or England does something terrible or something, I don't know, something good in the next year, and you sort of see these channels, I don't know if they'll do videos on this specific thing, but just for example, you see these channels asking the public, it's really cool to see, like, people's opinions from these different countries. Like, yeah, it's just cool to see it. This is what the internet is good for. I tell you what, this is one thing the internet is very good for, and it's for letting you sort of see what's going on in other countries, see people, how people are feeling, all this kind of stuff. And obviously this is from the other side. Obviously the UK, where I'm from, is on NATO. We're sort of seen, or we think we're the good people, and I sort of think we are. I mean, at this point, we are, right? I think most people will agree with that, but does it mean we do a lot of bad things, I guess, or a lot of things that affect other people? And we're going to see from the other side what those sanctions or whatever it is that we do, I say what we do, whatever they do, whatever NATO do, and how it affects people, the general people, and how the public, the Russian public, think about it. But going to check it out. Hopefully you're going to enjoy. If you want more reactions from this channel, let me know in the comments, and I'll do so. But let's just jump into this. Что вы думаете про НАТО? Ничего не думаю. Точка. That's sort of how, to be honest, he's taking his friend gone, man. I'm sort of the same. I mean, obviously NATO, when all this stuff's happening, you think about it, because it's sort of like, okay, we're actually probably a bit safer because we've got NATO, right? But in the usual day, I don't ever think about this NATO at all, other than really when I'm doing videos, to be honest. So I am sort of in the same boat as them. Ничего не думаю. Старайся не думать. Старайся не думать о НАТО. Да ничего не думаю. Военный альянс. Просто не знаете вообще, что это? Да, не интересно. НАТО – отличная организация, но Украине там не надо быть. И нам там не надо быть. В связи с текущими реалиями. That's interesting. Like, he says it's a good thing, but he doesn't think Ukraine or Russia should be in it. It's an interesting opinion, man. I like just seeing how. I mean, hopefully he can expand on it. That's not his only moment in this video, because I think it'd be cool to see him expand on it, but maybe not. Высказываться не на одну из политических тем. Я считаю, что действия НАТО в отношении России являются... Oh, damn. Ну, то есть они уже давно перешли грань того... Oh! Sorry about that. My alarm's just gone off. Let me just turn it off so it doesn't happen again. There we go. Что можно делать, и... Ну, я так понимаю, вопрос будет про то нападение России на Украину. Я считаю, что эта военная операция является закономерным исходом. Okay, he's definitely... I think he's definitely sort of like... I don't know if he's brainwashed, but he's definitely biased towards this country, that's for sure. Тех событий, которые... As everyone is, but he seems very, like, sort of biased towards it, very blind to certain things. происходили между Россией и НАТО последние несколько лет. А НАТО, ну, думаю, отрицательно. Ну, то, что НАТО приближается к России. Что вы думаете о НАТО? Привет. Что я думаю? Я о НАТО вообще стараюсь не думать. Мне кажется, это... У меня есть какие-то текущие вещи, о которых я больше думаю, о людях, которые живут, о своих друзьях, о своих близких. Поэтому о НАТО я как-то совсем не думал. Ну, это организация, союз стран, вооружений и так далее. То есть ничего такого особо негативного нет. Мы думаем о НАТО. That's what I mean. Альянс. The only reason I can see it as negative is if things happen behind our backs that we don't know, which obviously it's all possible. And obviously from a Russian perspective, or anyone who's sort of opposing NATO, they would see it as a bad way, because I guess they're sort of fighting against what that country isn't, you know? Атлантические не знают. Мы думаем о НАТО. Альянс. Североатлантические не знаю. То, что ну, конкурирует с Россией. Оно же создано было изначально для сдерживания российских сил. То есть его расширение опасно для России? Не то, что опасно. В теории, да. Но конкуренция заметна, разумеется. Для этого и было создано. So we make videos in Moscow, and this is the building Oh, this is the behind guy. me.
where average Moscow citizen lives. Let me show you very quick what's inside of it. Oh wow. It's like a big safe. This is the door to go in. It just looks like a big safe. Like you're going into a prison or something. So it's around 4 apartments on one floor. This and this. Let's go. Are we going to see in an actual apartment as well? Elevator. Right. This channel is a league, man. Let's see. Let's get to second floor. It's kind of small. So we're on the second floor. There's 4 apartments. 2 on this side and 2 on that side. Those doors are really close. Actually, to be fair though, in like, this is such a... Is this just like a really padded up door or something? They all look so like reinforced. What was I going to say? To be fair, in like apartments in the UK, it's the same, to be honest. Not apartments, like flats. Flats are what I sort of call sort of like the older ones, the ones that aren't so nice to live in. Apartments are sort of like the newer, nicer ones to live in. That's just sort of how I say it. Which is why I sort of vary what I say, which is weird because no one else does it. It says 2 right here. It even has flowers right there. This is how Treat themselves. regular Moscow citizens live. It's not how regular Russian people live. If you want to learn more how regular Russian people live, you gotta check the channel Vasim the Hay. He makes videos about like life of Russian people under the sanctions, gasoline prices, groceries prices. You know, Oh, gotta damn, check does them he? out. It's very interesting. I used to watch his videos. So Sergey, after the channel, showed different stories of Russian people on his channel. And for example, one of his previous videos was about a guy whose parents drink a lot of alcohol, and Sergey helped him to get out of this situation. You gotta check the channel; it's very interesting. Does sound quite Different stories of interesting. different Russian people out of the sanctions. Let's go. Link in the description. Как считаете, его расширение опасно для России? Да, мне кажется. Да? Думаю, нет. В теории, возможно, да, но сейчас точно нет. Смотря на что готова пойти Россия, смотря что потребует НАТО. Я считаю, что оно не так опасно, как мы считаем. Расширение НАТО является угрозой для России? Да, потому что НАТО уже не раз вводило против России санкции, и, скорее всего, если она расширится и у нее будут какие-то... В общем, у нее будет возможность разместить ядерное оружие поближе к России, и это явно нехорошо. Ну, я не могу сказать точно, потому что в политике не разбираюсь. Надеюсь на знания и ум наших президентов, товарищей, которые в Госдуме заседают. Ну, хочется верить, что делают они правильно. Без понятия, я не знаю контекст, но как бы наш Солнцеликий, он говорит, что да, но я не знаю. Расширение НАТО опасно для России? Опасно. Угу. Почему? Потому что НАТО создавалось как противовес организации Варшавского договора. Организация Варшавского договора уже существует, а НАТО есть, как бы, поэтому я считаю, что опасно. Я сейчас не очень понимаю, как это может быть опасно, потому что, ну, насколько я помню, бюджет, допустим, Германии уже превышает бюджет на оборонку России. Мы давно не в этой гонке, и я не вижу здесь перспектив даже пытаться туда приблизиться, но если как-то не At this point, care about your people, don't spend all your money on your flipping military. That's one thing for sure. Экономическими интересами существенно ими жертвовать. Опасно ли его расширение для России? Для России? Не знаю, смотря что Вова придумал себя в голове. Думаю, что нет. Если смогут за стол переговоров сесть и руки друг другу пожать, то ничего опасного не будет. Это долгосрочная перспектива. Если даже это опасно, то это не грозило бы нам ничем в ближайшие 10-20. И текущие действия наших властей, возможно, преждевременны и слишком радикальны. Расширение в любом случае опасно, потому что НАТО в любом случае находится не под действием России. NATO moved his boundary to limits and your boundaries in a boundary of the Russia. I think NATO must back its boundary on west. Возможен ли конфликт между Россией и НАТО?
возможен, но надеюсь, что он не будет. Все-таки хватит мудрости у политиков. Я считаю, что компромисс можно всегда найти. Главное, если у кого-то гордости хватит с обеих сторон сесть за стол переговоров. Да, всегда компромисс. Для этого политика и существует, мне кажется, чтобы искать компромисс. Компромисс, конечно, возможен, естественно. Ну, я склоняюсь к тому, что компромисс все-таки. Конфликт все-таки неизбежен. Так он уже есть. Конфликт уже есть. Он прямо сейчас происходит. На наших глазах. Ну как считаете, решится он или нет? На мой взгляд, все только усугубится в ближайшее время. Как бы хочется быть оптимистом, но читая новости, как бы складывается впечатление, что все только усугубляется, ухудшается, и каких-то позитивных изменений не предвидится в ближайшее время. Я думаю, что сейчас уже есть конфликт, и он уже состоялся. Другой вопрос, что любые конфликты нужно решать всегда договорным путем, и чтобы выиграли обе стороны. И это должно быть достаточно жестко задокументировано, потому что ни та, ни другая сторона, к сожалению, сейчас не оказалась компетентной. В результате идут очень тяжелые травматические события во всем мире, которые не только физически угрожают всему миру, но и будут очень серьезные экономические последствия везде. Не только на этих территориях, но и даже на тех территориях, которые кажутся очень далеки, например, какая-нибудь Новая Зеландия. Потому что вот такой слом жесткий, он не может не вызвать никакой реакции. I think Russia will be getting the most sort of like, they'll be feeling the wrath of like all the sanctions and stuff. Other countries will feel it too, because obviously then Russia aren't going to trade with these countries. It's going to be everyone's going to suffer, but just I guess with the whole sanctions, they're just trying to make Russia suffer a lot more financially to make them stop, because that's how the world works, isn't it? Finances are sort of what need people to do most of the things that they do. So I mean, but yeah, that is true. Like how other countries will feel the effects of it too. Реакции. И всегда нужно договариваться. Всегда. По мне сейчас наоборот идет на затишье, потому что уже нет никакого варианта вступления НАТО от Украины, и все равно идет, на мой взгляд, надежда, что есть на признание властей. А возможен ли компромисс или конфликт неизбежен между Россией и НАТО? We make arrange in this question if trade organization moves his boundary back. Хотелось бы верить, что вообще вопрос так не будет стоять, потому что вопрос о конфликте уже приближает нас к чему-то неизбежному. Вот. Я бы даже не ставил сейчас так вопрос о каких-то возможных конфликтах, потому что верю, что сейчас 2022 год, мир очень близкий и связи очень близкие, у нас нет идеологического противостояния, поэтому я думаю, что все будет хорошо. Let's hope so. Let's hope so. Another banger video though, man. This channel keeps ripping like bangers after bangers, man. It's so wild seeing people's perspectives from these countries that are so far away from me. Dude, you've done some amazing work lately. The rest of the world has no idea what ordinary Russian citizens think or how they live, so this is great. Yeah, it is, man. Seeing that people speak and not the politicians, because it's yeah, you can't just, you'll see like what the politicians do and you'll think, oh, this country's terrible, this kind of stuff. Well, no, it's not the people, it's just the politicians. The normal people, they're just good people, man. Majority of them are just good normal people, just same as us, just from a different country. You've been very active lately. Thank you for being one of the few sources currently available shedding light on the situation in an objective manner. It's worth gold nowadays. Hopefully this channel doesn't get taken down, because I feel like if Putin saw this, he would sort of be like, he wouldn't like it, because a lot of people are sort of opposing what he believes. And I mean, we know what Putin does when someone opposes his sort of beliefs and stuff. But yeah, hopefully this channel can keep running with all this stuff going on. But hopefully you enjoyed. Until next time, like, subscribe.